Hola. Hoy vamos a meternos en un tema. Bueno, un tema bastante común. Yo diría para los que aprendemos español. Y esa manía que tenemos de traducir todo mentalmente. Des nuestra lengua materna. Te suena. Ujum. Es esa sensación. No de que el cerebro vea como. A cámara lenta. Buscando la palabra. Mientras la conversación sigue. Es un poco frustrante. Pues. Tenemos aquí os apuntes. Parece que. Extractos de algún material. Que no solo identifican este problema. Sino que proponen. Pues como un camino. Para salir de ahí. Hablan de métodos. Prácticos. Que parecen sencillos. Para empezar a pensar. Directamente en español. El objetivo claro. Es conseguir hablar con más fluidez. De forma más natural. Vamos a desgranar esto. Porque la verdad. Suena bastante bien. Si es un punto clave la verdad. Y es importante entender. Porque eso de traducir en la cabeza. Es un obstáculo. Tan grande. Como dicen estos papeles. No es solo que vayas más lento. Es que supone una carga mental. Considerable. El cerebro es doble trabajo. Entender en tu idioma. Pensar en tu idioma. O traducir. Y luego intentar. Decirlo en español. Agota mucho y no es nada eficaz. Y además es que es una fuente de errors. Muy habitual. Las estructuras de los idiomas son distintas. El orden de las palabras. Como se usan las preposiciones. Las frases hechas. Si traduces literalmente. Muchas veces suena raro. Forzado o directamente mal en español. Piensa en algo básico. Como don poner los adjetivos. Cierto. El típico error de decir. El coche rollo. Como si fuera. The car red. Y en inglés. Un ejemplo muy simple pero pasa. Exactamente. Y lo fascinante. Fidget. Es ver. Como. El cerebro a por defecto. Siempre tira. Por el camino fácil. Por lo conocido. Se agarra a la lengua materna como. Como a un salvavidas.
El gran cambio que describen aquí. Es liger es punto. Donde pensar. En español empieza a ser más. Más directo. Automático. Y la idea principal que transmiten es positiva. Esto no es cosa de magia. Sabes es una habilidad. Se entrena. Se desarrolla con práctica. Pero práctica consciente. Me gusta eso de que sea una habilidad. No algo innato. Y las técnicas que proponen. Van por ahí. Muy prácticas. La primera es casi como un juego. Pensar en español. Sobre lo que ves a tu alrededor. Empezaré poner etiquetas mentales. En español a las cosas. Los ejemplos son muy claros. Vas por la calle y piensas. Camino por la calle. Veo un árbol alto. Oís pero es pequeño. O en la cocina. Preparo un café. Abro la nevera. Que se no hoy. La cosa es conectar directamente. La imagen o la acción. Con la palabra en español. Sin pasar por el inglés digamos. Y si no te sabes una palabra. El material seguir que bueno la anotes. Mentalmente o en un papel. Para buscarla luego. Pero que no te pairs. Entiendo. La idea es no atascarse por una palabra sino. Mantener. El motor del pensamiento. En español en marca. Aunque sea ralenti al principio. Precisamente. Se trata de empezar. De coger el hábito. Y muy relacionado. Proponen otra rutina. Planificar. Y repasar el día en español. Por la mañana. Dedicar os minutillos a pensar en los planes. Hoy tengo reunión a las 10. Tengo que comprar pan. Por la tarde estudiar los verbos. Y por la noche. Hacer como un resumen mental rápido. Que hice hoy. Fui al gimnasio. La mi hermana. Vi un documental. Imagino que la clave como dicen. Es la constancia. Hacerlo un poquito. Cada día. Exacto. Y aunque parezcan. Cosas muy básicas. Su efecto. A nivel cerebral. Es importante. Si conectemos esto con. Bueno con lo que sabemos de neuroplasticidad. Estas rutinas.
Son como ejercicios para recubrir el cerebro. Al describir tu entorno o repasar tu día en español. Empiezas a fortalecer las conexiones neuronales que asocian directamente ideas y experiencias con el español. Estás entrenando al cerebro a tomar un atallo sin pasar por la aduana de tu lengua materna. O si que no es solo repetir phrases sin más. Es literalmente crear nuevas autopistas en el cerebro. Eso es el principio de la asociación directa. La palabra o phrase arbol alto, fui al gimnasio. Se conecta directamente con la imagen, la acción, el recuerdo. Sin introducir el material lo dice de forma muy simple. Tu cerebro se acostumbra a pensar así. Si practicas con constancia. Es como crear un atallo mental. Si veil. Eso explica por qué algo tan sencillo puede funcionar a la larga. Cubramos el entorno. La rutina. Pero el material sig. Y acquiesce donde se pone. Realmente interesante. Introduce técnicas más activas. Hablan del pensamiento visual. Suena parecido a lo primero. Pero quizá más enfocado en el objeto inmediato. Explican que es mirar algo. Y pensar directamente. Su nombre en español. Ves una silla. Piensas silla. Una mesa. Mesa. Un libro. Libro. La claves. Nombrarlo directo. Sin pensar primero la palabra en tu idioma. PAM. Asociación instantánea. Este ejercicio refuerza esa conexión. Palabra. Objeto. De forma muy pura. Sin phrases. Complejas al principio. Se centra en el vocabulario básico. Y en esa asociación inmediata. Es como entrenar la velocidad. Para encontrar la palabra en español. Tin lógica. Luego presenta la técnica que se dicen. Es su favorita. Y suena potente la verdad. El shadowing. La imitación. Esto me llama mucho la atención. Lo describen como escuchar un audio en español. Un podcast en video lo QC.
Y repetirlo casi a la vez que la persona que habla. No solo las palabras, sino imitar la entonación. El ritmo. La musiquilla del idioma. La idea es como ser la sombra de quien habla. Justo y esa es la metáfora. La fuente dice que esta técnica es potente porque sincroniza lo que ois con lo que dices. Lo dicen así. La mente y el aparato fonador. O sí. Lengua labios. Cuerdas vocals. Y iota. A que hables con menos esfuerzo consciente. De forma más automática. Y lo que me sorprende es el tiempo que recomiendan. Solo 5 o 10 minutos al día. Parece poquísimo para algo que suena tan bueno, tan intenso. Pero es que la clave del shadowing no es tanta. ¿Cuánto tiempo seguido lo haces? Sino hacerlo a menudo. Y con mucha concentración. En esos minutos. Es un ejercicio muy completo. No solo trabajas la fluidez y esa conexión mente-boca. Ataca directamente cosas que a veces se cuidan un poco fáciles. La pronunciación de sonidos difíciles del español. Como la R o las vocals que son distintas. También la entonación que cambia mucho el significado sabes. Y el ritmo natural al hablar. Son cosas super importantes. Para sonar más natural. Yo. Para entender mejor cuando te hablan rápido. Claro porque al imitar. Como que interiorizas esos patrones. Que escuchando pasivamente. Igual si te escapan. Y recomiendan algún tipo de audio en particular. El material no entra en mucho detalle. Pero si entiende que tiene que ser algo que entiendas más o menos bien. Pero que te suponga un pequeño reto. Un nivel donde capts casi todo pero tengas que esforzarte un poco. Para seguir el ritmo y la pronunciación. Empezar con cosas lentas y claras. Y luego ir subiendo. Veil. Anotado. Shadowing. 5-10 minutillos al día. Imitando to do. Y todavía hay 1/5 técnica. Pensar en español. Mientras haces cosas normales. Pero hondo mentalmente. Lo que haces con phrases. Muy simples. Don ejemplos como
Si caminas pensar. El sol bril. Hace vinto. Cruz o la calle. Esi cochinas. Corto la cebola. Acado sal. El agua hierve. Si limpias. Barro el suelo. Quito el polvo. El truco aquí parecer la simplicidad. Lo compran con como aprende un niño. Des lo básico. Phrases cortas. Exacto. Y la fuerza de esta técnica. Esta justo ahí. En las sencillas. Intentar formar phrases. Supercomplejas. En un idioma que no dominas. Puedes ir agotador. Mentalmente. Y muy frustrante. Te puede llevar a tirar la toalla. En cambio usar phrases. Sencillas y directas. Corto la cebola. Barro el suelo. Baja mucho la barrera mental. Hace que pensar en español. Si más fácil. Menos amenazante. Y que lo hagas más a menudo. Es como quitar el giro al asunto no. No hace falta ser cervantes. En cada pensamiento. Justo. Y encalla perfectamente. Con como adquirimos el lenguaje. De forma natural. Empezamos con palabras sueltas. Luego phrases de dos palabras. Estructuras simples. Y la complejidad. Vin poco a poco. Con la confianza. Esta técnica. Fomenta eso. Empezar pe juego. Pero sin parar. Me parece muy lógico si. Y el material. Hasta propone una especie de plan diario. Combinando todo. Un minuto por la mañana. Para planificar. Intentar describir lo que ves. Durante el día. Quizá esos 5 o 10 minutos. De Shadowhunters. Y en repasito por la noche. Todo integrado en la rutina. Sin tener que buscar horas extra. Es marco diario. Es útil si. Porque estructura. La práctica y la hace visible. Pero esto conecta con algo fundamental. Que también comentan al final. La importancia. De ser constante. Y de tener expectativas realistas. No vas a pensar. 100 by 100 en español de un día para otro. Eso es imposible. Y solo te frustraría. Totalmente. Y es yo creo. El mensaje clave de todo esto. La habilidad de pensar en español. No es un interruptor. Don off. Es más bien como un regulador de volumen. QVS subiendo poco a poco.
Esse construi dia a dia. Pensamento a pensamento. Aplicando estas técnicas. Q. Por separado. Parecen pequeñas. Pero juntas. Tienen un efecto acumulado grande. Me gusta una parte donde hablan de porcentajes. Dicen algo así como Q. Al principio. Igual solo en 10%. De tus pensamientos. Conscientes del día. Son en español. Why no pasa nada? El objetivo es que con práctica. Es porcentage suba. 20%. 30%. 50%. Hasta que en ciertos momentos o contextos. Te sorprendas. A ti mismo pensando. Más en español. Que en tu idioma. Casi sin dar cuenta. Es un proceso. Orgánico. Y para que es proceso funcione. Entra en juego. Factors psicológicos. Importantes que la fuente. También menciona. Primero. La paciencia. Esto es una maratón, no un sprint. Segundo, y esto es vital. Superar el miedo a equivocarse. El perfeccionismo es un enemigo. Tremendo en el aprendizaje de idiomas. Pensar en español. Significa que al principio. Vas a cometer. Errors. Vas a construir phrases regular. Hay que aceptarlo como parte del camino. Y como ese supera es miedo. Dan alguna pista en el material. No entran en técnicas psicológicas. Super detalladas. Pero si recalcan. La importancia. De confiar en tu propio proceso. Confiar en que. Aunque hoy la phrase te suene fatal. Mañana sonará un poquito mejor. Esto tiene que ver con lo que es llama. Mentalidad de crecimiento sabes. Creer que las habilidades. Se desarrollan con esfuerzo. Y que los errores. No significan que no valgas. Sino que son oportunidades. Para aprender y ajustar. Entendido. O sí. No juzgar cada pensamiento sino. Celebrar el hecho de intentarlo. Y seguir. Exactamente. El objetivo final que se ve en este análisis. No es la perfección. Gramatical inmediata. En cada pensamiento. Es avanzar hacia un flujo mental. Más automático. Más natural en español. Es cambiar en hábito mental. Muy arraigado. Y como cualquier hábito fuerte. En este caso el de traducir. Pues necesita tiempo. Repetition.
Conchente. Y bueno. Un poco de paciencia. Con lo mismo. Para cambiarlo. Entonces. ¿Qué significa esto? Para que nos escucha. Y se siente identificado. Con esa lucha de traducir todo. Pues yo creo que el mensaje está. De poder hacer algo al respecto. Hay un camino. Y no implica necesariamente. Ecro más horas a la gramática. Sino integrar estas pequeñas prácticas en los huecos del día. Son acciones concretas. Accesibles. La fuente termina con un tono muy optimista, algo como. Sig intentándolo. Sig pensando en español. Practica cada día. Y confía en tu capacidad. Es un buen recordatorio de que aprender un idioma es un viaje personal. Con sus subidas y bajadas. Pero muy gratificante. Cuando notas los progresos. Por pequeños que son. Sin duda. Es un mensaje. De ánimo. Pero de ánimo. Inteligente. De perseverancia con método. Y si quisiéramos ir un poquito más allá de lo que dicen estos apuntes, podríamos plantear una pregunta interesante que surge de todo esto. Hemos hablado mucho de cómo pensar directamente en español. Mejora la fluidez al hablar. Pero como podría este cambio en la forma de procesar mentalmente afectar también a otras habilidades. A las receptivas. Te refieres a escuchar. O a leer. Yo la experiencia de escuchar. Es vuelve más inmediato. Menos cansado. Te permite captar cosas. Matices o velocidades. Q antes. Ese perdien porque estabas traduciendo en tu cabeza. Igual con la lectura. Podría este entrenamiento del pensamiento directo hacer que les más rápido en español y te metas más en el texto. Es una reflexión abierta. No sobre cómo este cambio de hábito mental podría afectar a toda tu relación con el idioma.